we are assembled here for celebrating one annual event which we have been conducting for more than 3 decades. Sri R.T. Chari, popularly known as TAG, T-A-G, Chari, has given an endowment in the early 90s. He created an endowment at the Kuppuswami Sastri Research Institute to honor a senior Sanskrit scholar every year. And over the period of more than 20-25 years, the amount was the same, but the interest became less and less. So we requested Sri Chari to enhance the amount so that we can give a reasonable cash award to the Sanskrit scholar, senior Sanskrit professors, which he readily agreed. So at the outset, I would like to thank Sri R.T. Chari. This endowment has been created in memory of his father, Kombur Sri Ramabhadran. We started off with Sri Agnihotram Ramanuja Tattacharya, followed by Sri K. Balasubramanya Shastrigal, who was the former principal of Madras Sanskrit College, then Muthukrishna Sastri of Tiruvannaikkaval, and then our own V.R. Kalyana Sundara Shastrigal, S.R. Krishnamurti Shastrigal, and so many stalwarts, including modern scholars like Professor Nagaraj Sharma, Professor Sampath, and others. And this year, we are privileged, we are proud to honor our teacher, Professor S. RAMARATNAM. The awards and accolades are not new to him. As Kalidasa said, Naratnaman Vishyati Mrigyate Hitate. So he does not go after, because he also has the word Ratna in his name. He does not go after the awards, but they come pouring into him. Like Apuryamanam Achala Pradishtam. So the Samudra remains as it is, but all the rivers go there. Similarly, Professor Ramaratnam, wherever he goes, he creates a niche for himself and he develops that particular, not only the department, but also the entire institution. So Ramakrishna Mission Vivekananda College benefited a lot, especially the Sanskrit department. And he has a wonderful credit. All his students were awarded PhD and became his colleagues in the same department and professors in various universities in India and abroad. Dr. Prashant is here, Dr. Srinivasan. We studied under Professor Srinivasan as well as Professor Ramaratnam. And today he is going to share some of his life experiences and also on Yoga Sutra, on which he has written a very voluminous book recently, and he has been sharing his knowledge on Yoga Sutra online with hundreds of admirers. And one of the Yoga Sutras, sir, when Patanjali refers to God, so Purvesham api guruhu kalena anavacchedat, so Purvesham api guruhu, Professor Ramaratnam, because his students also became professors and their students have become like that, in the decades, because he has been associated with in the education field for more than 5 decades now. So he is Purvesham api guruhu as well. Retired also. Many have retired, yes. So, Professor Ramaratnam presently is the Chancellor of Jagadguru Kripalu University in Odisha. And there is no World Sanskrit Conference which is organized throughout the world for the past many decades without his presence
or without Professor Ramaratnam chairing a session. Whether it is in any part of the Europe or America or Australia or anywhere else. Professor Ramaratnam will always be there to chair a session. And there is no continent which he has not visited. And his qualifications are so many, which we cannot talk in a single day. So we are really honored to welcome you, sir, amidst us. In fact, we had a felicitation function for him after he assumed the position of the principal of the Vivekananda College. Professor Madhavan sir arranged one felicitation function here in this place. And he has been coming here very regularly. His scholarly achievements and contributions are so many. There is an entire website about him, created by his admirers and students. And I welcome all of you on this occasion. All these events and all our academic activities are possible because of the encouragement that we get from our governing body members, especially our President Dr. R.K. Raghavan, who is always ready to help us and bless us with all our activities. He requires no introduction. A very distinguished IPS officer, former director of CBI, and you can go to the Google to find about him. And he was also chosen by our Prime Minister to represent India as the cultural ambassador in Cyprus. And a person of his stature, we are honored to have him as our president at the KSRI. And today he will also be releasing 2 books, besides honoring Dr. Ramaratnam. One is the book Siddhanta Shiromani, a portion of it, I think Graha Gadita, with Vasana commentary. The text was written by Bhaskaracharya. And Dr. M.S. Sriram, Dr. Sita Sundarram, and Dr. Venkateshwar Pai. 3 of them have edited the manuscript and given the English translation. So we'll be happy to the book to be released by our President Dr. R.K. Raghavan today. Another book is a small one on Tirumandiram, Dr. R. Mahadevan, a very distinguished alumnus from the IIT Madras, first batch of IIT Madras, who has been the member of our governing body for more than a decade. He has been bringing out books on Tirumala's Tirumandiram. This is the 10th book he is releasing on Tirumala's Tirumandiram. And he is having a temple in memory of Tirumular in his place called Sattanur near Sirgari. And today we have chosen this occasion to release that book also by Dr. R.K. Raghavan. And once again, I welcome you all on this occasion. Now, I request our President, Dr. R.K. Raghavan sir, to honor Professor Ramaratnam. We are doing away with the shawl and other form of traditional thing. One of our publications called Sesha Samgita, a Pancharatra Agama, which we have edited, and the cash award being given to Professor Ramaratnam. Thank you, sir. And now I request Dr. R.K. Raghavan sir to release the 2 books. The Siddhanta Shiromani with the commentary in 2 volumes with English translation. I request Dr. M.D. Srinivas, Padma Shri Awardee, to receive the first copy.
Now I request Dr. M.S. Sriram to say a few words about this book, Siddhanta Shiromani, for many of us who may not know much about this book. 1 second. Okay. Tirumandiram Nalamai Vara by Dr. R. Mahadevan. The first copy will be received by Sri Valayapatti Ganesan. Krishnan, sorry. Valayapatti Krishnan sir will receive the first copy. For those who are interested in knowing more about Tirumular and the writings of Dr. Mahadevan, please contact him. Now I request Dr. M.S. Sriram sir to say a few words on Siddhanta Shiromani. Respected members on the dais and the audience, happy to be here. I'll be quite brief. So, Siddhanta Shiromani, or the crest jewel or the crown jewel of mathematical astronomy. So, that was composed by Bhaskaracharya in 1150 CE, nearly 875 years back, nearly 900 years back. So, this is a very important work and also a very popular work, so much so that even now in various places where Jyotisha is taught in a traditional manner, is a Siddhanta Shiromani which will be, which is actually, which will be the textbook kind of a thing. So now Siddhanta Shiromani has two parts. I am talking only about the astronomy part. It is two parts, Grahaganitadhyaya or planetary computations, and Goladhyaya or the spherics. Now, most important texts in the Indian astronomical traditions have commentaries written by reputed scholars of those days. The very important thing about this text, Siddhanta Shiromani, is that Bhaskaracharya himself has written a very brilliant commentary on that called Vasana Bhashya or Mitakshara. Okay? So there are about 460 verses in this Grahaganitadhyaya part. So he has explained everything, because when you compose the slokas describing the computational procedures, you have to follow the laws of the meter, and also you have to be brief, so it may not be clear. So the explanations are given in the Vasana. What is more, the Upapattis or the proofs or demonstrations of those algorithms in the verses, they are given. So Bhaskara has done a very good job about it. That Vasana Bhashya is, it is considered a very important work. I mean, even in 1861, in the modern period, it was one of the first texts in the modern period to be edited by Bapudeva Shastri. Okay, so now we have translated the whole work, verses, Grahaganita part, the verses as well as the Vasana Bhashya with Upapattis. So the translation part mostly has been done by Dr. Sita Sundar Ram and Dr. Venkateshwara Pai, who is in ISER Pune. Unfortunately, he could not be here today. So I will just say a few words about the importance of this particular work is that we have based our explanations, translations were done by them. The explanations are based completely on the Vasana Bhashya. It is not our interpretation, It is not our interpretation. Whatever Bhaskara has says in his Vasana, okay? How do we deal with this problem? Okay? How do I explain this? How do we give the proof of this? So he has given all that. So we have given Bhaskara's explanations, okay? And of course in modern language one has to do that. And it is, he has given descriptions of diagrams also. There are 170, more than 170 diagrams. So he says it in words, but we have put it in diagrams and figures. So, so it is a very, if you read it, it will be a very comprehensive understanding of Indian astronomy is possible by going through this work, because he has taken all the important results of Indian astronomers before him and also takes it forward considerably. New methods, generalization of methods, and so on and so forth. Our book also has a comprehensive glossary, index, and appendices which are necessary, for giving the background.
to the readers, and also a very good foreword by Professor M.D. Srinivas, who has really puts the work in perspective, how actually it is important. So that is the importance of this work. Thank you. It is in 2 volumes because we were not accommodating one this thing. So. Thank you, sir. Published by Hindustan Book Agency and Springer. Yeah, it is published by Hindustan Book Agency, already it is printed, and Springer will be publishing it shortly. Thank you, sir. Now I request Dr. R. Mahadevan to say a few words on his latest book. My namaskarams to all of you, and in particular I wish to thank the KSRI and its President Sri R.K. Raghavan for releasing my book on this auspicious occasion. The book that I have released today is the 10th in the series of books in Tamil, giving the meanings of Tirumandiram verses in simple Tamil language. This particular book contains actually selections from Tirumandiram verses with meaning on the subject of the well-being of the body and mind. There are 2 reasons as to why I took up this project. One is, of course, I belong to the same place where Moolan, who later became Tirumula, was born, namely Shatanur in Tanjavur district near Thiruvidaimarudur. That's one reason. There's a second more important reason. There are more than 10 commentaries available for Tirumandiram. All of them are in Tamil, or most of them are in Tamil. But the interesting thing is that in spite of the fact that Tirumular himself says that his life goal was to put out the essence of Vedas and Agamas in simple Tamil. He himself says that. But if you look at all the commentaries that are available today, none of them do justice to this statement, either wantonly or by design, or because of ignorance, I don't know. So that was something that was at the back of my mind, to do some justice to what Tirumular himself says in his Tirumandiram. So you will see in all the booklets that I have released, I have tried to connect what Tirumandiram says with what the Upanishads and Agamas say. That is actually one of the more important reasons that I started this project. So I wish to thank also the people who have helped me in writing this book, and also the foreword that was given by Shri Krishnan and my family members who encouraged me. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request our President Dr. R.K. Raghavan, sir, to address us. So, मान्याः मुख्य अतिथ्या श्री रामरत्न महोदयाय अन्य संस्कृत अभिमानः सर्वेभ्यः सप्रणामं स्वागतं निवेदयामि. Dr.S. Ramaratnam, presently the Chancellor of Jagadguru Kripalu University, Odisha, is a distinguished academician and university administrator with 4 decades of experience in higher education, teaching, research, and institutional leadership. We thank you, sir, for coming here, gracing this occasion, and we would like to hear from you all that you have done in your career so that we can learn from your example. He earlier
served as the Vice Chancellor of Sri University and has held several key academic and administrative positions, including Director of Management Institute and Principal of Ramakrishna Mission Vivekananda College, T.S. Narayanaswamy College, and Alpha Arts and Science College, Chennai. His engagement with academia reflects a deep commitment to advancing both classical and modern education. Dr. Ramaratnam has guided many PhD and MPhil candidates and was external examiner in many Indian and foreign universities. He was closely associated with many Indian and foreign universities and is also visiting professor including the Oxford University in the UK. Dr. Ramaratnam holds 2 PhDs and many postgraduate degrees in various subjects, besides other degrees and diplomas. He was professor of Sanskrit at the RKM Vivekananda College, Mylapore, for many decades and has taught hundreds of students. Dr. Ramaratnam has personally participated in conferences all over the world and has presided over many academic sessions. He has authored many books, all of which have been well acclaimed and received by scholars across the world. Dr. Ramaratnam has been bestowed with numerous awards, including Bharat Kala Nipuna. The KSRI recognizes and appreciates his profound scholarship in Sanskrit and is happy to award the S. Ramaratnam with KOMBUR RAMABHADRAN Cash Award for 2025. We pray that he be blessed with good health and many more awards in the coming years. Thank you. Thank you, sir. Now it is my privilege to request Professor Ramaratnam to give his talk accepting this award, to share some of his life experiences in the field of education and also on Yoga Sutras, on which he has been spreading his knowledge to hundreds of admirers now. So Professor Ramaratnam, please. Shri Gurubhyo Namaha. Shri Paramacharyasya Ajnaya Kinchidiva Bhashayam Uktva Tadanantaram Anya Bhashaha Swikritya Kinchid Vaktam Utsahe. Samskrita Bhasha Swabharyayaha Samanarupa iti vaktum shakyate. Bharyayaha upari prema kartum shakyate. Pritim pradarshaitam shakyate. Kintu na kadapi adhikyam kartum shakyate. Tadvat Samskrita bhashayam kinchit vyavaharam kartum shakyate. Kintu Samskrita bhashayam pravinyam labdham shakyate va ityayam vishayah vicharaneyaha. Ardham bharya manushyasya ityuchyate. Tadvat ardham samskritam manushyasya. Therefore, it is a great pleasure to be here in Kuppuswami Sastri Research Institute
and receive the prestigious award from a great person like Sri Raghavan sir. I thank Dr. Balasubramaniam, Dr. Sita Sundararaman, and others of the committee to have chosen me for this particular award. I am really delighted. Well, I am very much connected with our Kuppuswami Sastri Research Institute for a long time. Dr. Raghavan sir, Dr. Chandrasekharendra sir, Sri Balasubramaniam sir, and Dr. Janaki madam, Balasubramania Iyer. They were great stalwarts. It was a pleasure in those days to be in this hall and listen to them. So I had the privilege of listening to many such great people in this hall. I have also spoken on several occasions here in this hall. I am grateful to the organizers once again for selecting me for this award. Well, when Dr. Balasubramaniam informed me that we have chosen you for this particular award today, I asked him, what shall I speak on? He said, sir, anything that comes to your mind, anything you would like to speak, that's fine. But please speak to us about your own experiences, life experiences in the field of Sanskrit department, and your experiences in the academic world. So I will do justice to both the themes that we suggested. One is a little bit about Yoga Sutra, on which I have the privilege of working on. And then, of course, share some of my experience also, which may be beneficial to the younger audience here. In fact, I wanted to pose a query and seek some answers, because I had doubt myself in interpreting certain sutras. At least 3 sutras gave me a little bit of problem as it in interpreting the text. It's an age-old text now, it's very difficult to interpret. Commentaries are there, but still the doubts are not cleared. But I will speak to you about only one of those queries. It is in the Samadhipada. The sutra runs like this. Bhava pratyayo videha prakriti layana. What does it mean? But there are certain translations, but they were not very impressive. But this one, by Rajmani Tignaut, is somewhat impressive. His translation runs like this. People belonging to the category of Videha and Prakritilaya are born with the capacity to attain the highest level of Samadhi. That's all. Well, attaining the Samadhi is the highest goal of yoga, all that we know. Most of us also know the definition of yoga. Yoga, chittavritti nirodha, all those things we know. And many of us have worked on Yoga Sutra from several angles. The president of our organization, Sri Mukundananda ji, he said, Ramaratnam, you work on Yoga Sutra. I asked Swamiji, there are so many people who have already worked on that. There are Sanskrit commentaries are there, English commentaries are there. What will be the new thing that I will be presenting in my work? He suggested, view it from the angle of bhakti. In fact, I consulted Dr. Balasubramaniam. Is there anybody who has written commentary on Yoga Sutra from the point of angle of bhakti, from the point of view of bhakti, or Advaita Vedanta? Advaita Vedanta will be my next project. I hope I will live long to complete that project.
just enough at least. Well, that was his idea. And our guru in our ashrama, in our organization, is called Jagadguru Kripalu Maharaj. He's a great scholar. He has composed thousands of kirtans. And in his lectures, he has quoted profusely from Upanishads, Bhagavad Gita, and many other texts. Well, others also quote. But the peculiarity with Jagadguru Kripalu Maharaj is that he will give the verse number, the chapter number, verse number, 5, 15, 20, like that he will give. Chapter number, verse number, exactly. Very remarkable memory power. And his kirtans and bhajans are really enthralling. They are on the line of, Mirabai or Kabir Das, Sur Das, in that style. Wonderful. And his disciple, chief disciple, Sri Mukundananda Ji, he is the torchbearer now of our organization. And he has established a university in Odisha, because in Odisha there was a lot of awareness about this style. His Jagadguru Kripalu Maharaj style, it belongs to the Gaudiya Vaishnava style. And according to him, worship of Radha even is slightly better than even worship of Krishna. The importance is given for Radha worship. So whenever we meet in our organization, we don't say good morning, good evening, we simply say Radha Radhe. So that is about our organization briefly. Therefore, I took upon this task of writing a commentary on Yoga Sutra from the point of view of Bhakti. So this particular sutra which I quoted presented me with a little bit of problem. Because it says, because many commentators, including Vyasa, not a Mahabharata author, another Vyasa who wrote a commentary for Yoga Sutra, they have all interpreted Videha as gods. Videha. There's another commentator called Sri Shankara. There is a controversy whether this Shankara is the same as Shankaracharya of the propagator of Advaita, but later scholars have got the opinion that they have proclaimed that this Shankara is a different one. And that commentator has also said, Videhaha iti devaha. Videhaha nama devaha, like that. My query is, gods, all right. Why should the gods be viewed as Videhas, those who don't possess a body? Because according to our tradition, Lord Shiva has a body. We remember how he has Ganga on his head and moon on the head and like that. Description of the bodies are also there. So should we categorize the gods as not having body? Not having body in the sense, so all right, in the sense that they don't have body like us, perishable body, maybe some kind of imperishable body, or they are not bound by their body and therefore they can be called as Videhas. That is a different question. For that reason, even we at a particular stage, we get rid of our body. I mean, we are moved away from our body as it were. And then it is said that we continue to live with our Sukshma Sharira. But these are all different kinds of theories in different schools of philosophy. In any case, representing this particular word, Videha as bodiless gods, was a bit of a problem for me. So I was analyzing that. Like this, because many other commentators, Vijnana Bhikshu, and even Vachaswati Mishra has not given a clear-cut answer. Later commentators in English like Swami Vivekananda or Ramaprasada, Bengali Baba, T.S. Rukmuni, they all interpret this in the same way, following Vyasa, saying that Videha refers to the gods. Referring to usually the sutras must have a continuity. Referring to the previous sutra and the next sutra, we don't find any clue to the idea that the word Videha to refer to the gods without bodies. So like this,
In few other sutras, I have certain problems. I try to answer in my own way in my book, Yoga Sutra of Patanjali, that is prescribed. I will not explain further about the two other sutras in which I found some problem. I will move on to certain experiences of myself in the field of running the department, studying, and then we had a mathematics teacher in our Vivekananda college, Professor S. Venkatraman. Very often he used to say, doesn't matter much. Doesn't matter much. Somehow it struck me that I must take this as my goal of my life, or the principle to be followed in my life. Added to this, we have Upanishadic statements like, Tatra ko mohoha kassanteha ekatvam anupashyataha. So why should we be worried about certain things that we come across in our life? அதனால் என்ன கெட்டு போச்சு, இந்த பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணிது. So, Dr. Balasubramaniam and others spoke about certain, my activities. They all arose because of this particular idea that I had in my mind. பரவாயில்ல, கிரைசிஸ் வந்தாலும் சரி, சிச்சுவேஷன் மாறினாலும் சரி, அதனால் என்ன கெட்டு போச்சு, மேலே போகலாம். This has helped me. I hope this will be helpful for some of the youngsters in the audience also. I find very few youngsters. Message of the life that I wanted to follow. My father was working in Mysore. And in Mysore, we had the initial schooling. The academic year was from January to December in those days. So whenever there was some vacation, we used to come to our native place. I belong to a place called Govichittipalayam near Coimbatore. So there was a disruption in our school education, particularly for me. I didn't study first standard or second standard and fourth standard. Few others. இப்போ அதெல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன், ஆனால் யாரும் சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறேன். Then from 6th standard onwards, regularly I went through our school education. I remember my teachers in my school. There was one Lakshmi teacher, Sulochana teacher, Sri Krishna Yangar, Uttar. They all laid the foundation for people like us. Very beautiful teachers. In the high school, there was one B.N. Ramaswamy Sastri who taught me Sanskrit from the beginning. I started studying Sanskrit only from the 8th standard. I joined, after my school education, I joined BSc Mathematics in Vivekananda College. BA Sanskrit படிக்கல, அதனால் என்ன கெட்டு போச்சுன்னு எனக்கு அப்புறம் தோணித்து. In the BA, BSc, we have one English component, part 1, and language component, that is Sanskrit or Tamil or Telugu or Hindi or whatever. And then the major subject. For me, it was mathematics. So in the language class examination, I had a first class, though I had some inclination towards Sanskrit studies in those days. Because during that examination, there was some anti-Hindi agitation. The examinations were postponed. So how to kill the time? So I started studying from the beginning all our textbooks that were prescribed, like Uttara Ramacharita, etc. Then I found that that's so interesting. As you read and read only, generally you will find interesting. If you study for the examination, you will find it boring. But if you read it for your own self, for your own benefit, for your enjoyment, then these classical texts, give you enormous joy. Like that Uttara Ramacharita was very fascinating. Likewise, the other texts also.
I must thank my professors, Sanskrit professors of those days, Professor V. Rajagopalan, Professor Kalyanasundar Shastrikal, whom he mentioned, who got the award here, Professor S. Vishwanathan, Professor Vasudeva Sharma, and others. And then in MA, fortunately or unfortunately, whatever, I was awarded a medal called Prince of Wales Medal. I didn't know that it will help me in fetching an employment at that time. But it encouraged me. Oh, yes, it's good. I must. My first appointment was in a Kendriya Vidyalaya school as a Sanskrit teacher. I did not join. அதனால் என்ன கெட்டு போச்சுன்னு விட்டேன். Then only I realized after several years that I will have some connection with the Kendriya Vidyalaya because my wife worked in Kendriya Vidyalaya. Later she became the principal of the Kendriya Vidyalaya school also. My appointment as a lecturer in Sanskrit, it was in Madras Christian College. I joined. I was very happy. Unfortunately, within a month or so, I got the letter that we can't continue your services here. Wrongly appointed, our own mistake. We are very sorry. We will give you 1 month's salary in advance. If you want to leave, we can leave now itself. Very polite. See, வேலை கிடைக்கலன்னா அது ஒரு துக்கம். கையில் கிடைச்ச வேலை போயிடுத்துன்னா அதோட பெரிய துக்கம். சுகாத்து யோயாதி நரோ தரித்திரதாம் திருத சரீரேன மிருதஸ்ஸ ஜீவதி, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்பவும் நான் என்ன பண்ணேன், அதெல்லாம் என்ன கெட்டு போச்சு, தத்திர கஸ் சந்தேக கோமோக அப்படின்னு நினச்சிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணேன். என்னாச்சுன்னாக்கா, விவேகானந்தா காலேஜில் ஒரு ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருந்தால் அவரில் ப்ரொஃபஸர் வாசுதேவ சர்மா, அவருக்கு 50 வயசு தான் இருந்தது, திடீர்னு காலமாயிட்டார் பாவம். அவருக்கு ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தது. எங்களுக்கு கிளாஸில் டீச் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமப்படுவார். அவர் காலமாயிட்டார். வேகன்சி அரைஸ் ஆச்சு. மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் என்னாச்சுன்னாக்கா, அதுக்கப்புறம் அங்கே ஆக்சுவலி ஒருத்தருக்கு தான் வேலை. ஃபஸ்ட் பிஏ பிஎஸ்சியில் 4 பேர், செகண்ட் பிஏ பிஎஸ்சியில் ஒரு 2 பேர், இவ்வளோதான். இதுக்கு 2 டீச்சர்ஸுக்கு என்ன வேலை எனக்கே புரியல. அப்புறம் தான் நினச்சிட்டேன், ஒருத்தருக்கு தான் அங்கே வேலை. சரி, அதுக்கப்புறம் இங்கே விவேகானந்தா காலேஜில் அவர் ப்ரொஃபஸர் வாசுதேவ சர்மா அவரோட பிளேஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணான். டியூட்டர்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணான் முதல் வருஷம். முதல்ல டியூட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் அப்போ தான் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் அவர் வழக்கம். ஹியூமானிட்டிஸ் எல்லாம் டியூட்டர்னு போடுவா, சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர்னு போடுவோம் முதல்ல. அந்த வருஷம் காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன் 1968-69. ஏன்னா ஹவ் ஐ எம் கனெக்டட் வித் குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆல்சோ, அதையும் உங்ககிட்ட சொல்லணும், ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு வச்சுட்டேன். காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷனுக்கு யார் சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, கே பாலசுப்ரமணிய ஐயர், யூனிவர்சிட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் விவேகானந்தா காலேஜ், அவர் தான். காலேஜ் டே ரிப்போர்ட்டில் பிரின்சிபல் வந்து ரிப்போர்ட்டெல்லாம் படிச்சுன்னு இருந்தார். அவர் ஸ்டூடெண்ட் இன் சான்ஸ்கிரிட் டிபார்ட்மெண்ட் ராமரத்னம், he got Prince of Wales medal. Subsequently, we have appointed him as a tutor in the department. பாலசுப்ரமணியர் அவரோட ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது அவர் என்ன பேசுறதுக்கு வந்தாரோ நினச்சேன். இந்த வியூவை பற்றி, இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை பற்றி அவர் 15-20 நிமிஷம் பேசிட்டார். நம்ம காலேஜில் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆதரிக்கணும், அதுவும் சான்ஸ்கிரிட் மாதிரி அவளுக்கு வேறு எங்கே வேலை கிடைக்கும், அதனால நாம தான் இங்கே வேலை கிடைக்கணும், இந்த பையனுக்கு அடுத்த வருஷம் ப்ரமோஷன்லாம் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அசாத்தியமாக பேசிட்டார். எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. கே பாலசுப்ரமணியர் அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டார். என்னப்பா, ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சார். பிரின்சிபால் பார்த்துட்டு, என்னப்பா உனக்கு ஏற்கனவே பாலசுப்ரமணியர் தெரியுமா, உன்னை பற்றி ஓஹோன்னு பேசிட்டாரா? ஐயோ, நான் அவர் பார்த்தது கூட கிடையாது சார். இதெல்லாம் இருந்தும் கூட மார்ச் 31 அன்னைக்கு டெர்மினேஷன் ஆர்டர் கையில் கொடுத்து ஏன்னா அப்போல்லாம் அப்படி தான். கண்டினியூ பண்ணுறதானா கூட அடுத்த வருஷம் திரும்ப ஜூன் ஜூலையில் தான் ஆர்டர் கொடுப்பாலே வழியாக 31 மார்ச் டெர்மினேஷன் ஆர்டர் கொடுத்துருவாள். என்னடா பண்ணுறது, அதனால் என்ன கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் ப்ரொசீட் பண்ணியிருந்தேன்.
எங்கள் ப்ரொஃபஸர் இருந்தாரே, ப்ரொஃபஸர் வி ராஜகோபாலன், அவர் வந்து ஜூன் 6ஆம் தேதியும் என்னவோ காலையில் திறந்தது உடனே, ராமரத்னம் நீ வந்துரு, நாளையிலேருந்து நீ மாட்டில் நீ கிளாஸ் எடு. சார் ஆர்டர்லாம் ஒன்றும் கிடைக்கலையா? அதெல்லாம் என்ன பரவாயில்ல, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜ் இருந்தது ஹெட்ஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம். நீ மாட்டில் நீ கிளாஸ் எடு, இந்த அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்லையும் சைன் பண்ணிவிட்டுட்டார். ஆர்டரே இல்லாமடிக்கு அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் சைன் பண்ணி கிளாஸஸும் எடுத்துன்னு இருந்தேன். சம்பளம் இல்லை. அப்புறம் அண்ணா சுப்பிரமணிய ஐயர், அதுதான் காலேஜ் செக்ரட்டரி, அவர்கிட்ட போய் கேட்டுட்டேன். அவர் வந்து எம்ஏக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேரட்டும், அப்போ தான் ஒர்க் லோடு இருக்கும், அப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், லெக்சரராகவே ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார். எம்ஏக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாளா வரமாட்டாளா, எப்போ அது சேருவா, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு சரி நமக்கு ஒன்றும் விவேகானந்த காதல் கிடைக்கிறதுங்கிறது துர்லபம், நேராக கே பாலசுப்ரமணியரை போய் பார்ப்போம். நீங்கள் எப்படியாவது எனக்கு இந்தியன் பேங்க் அவர் தான் சேர்மன், இந்தியன் பேங்க்கில் வேலை போட்டு கொடுத்துருங்கோ, காலேஜ் வேலையெல்லாம் சரிப்படாது அப்படின்னு கேட்கலான்னு வச்சுன்னு அவர் ஆற்றுக்கு போனேன். அவர் ஆற்றுக்கு போனாக்கா அந்த இடத்துல ஒரே மயான அமைதியம் போல, அந்த மாதிரி எல்லாரும் மூஞ்சியை தொங்க போட்டு இருந்தால் ஒரு மாதிரியாக இருந்தால் ஒரே வீடு, அந்த இடமே ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. நான் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், ஐயரை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு. என்ன சார் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து கேட்குறேல? இல்லை எனக்கு முக்கியமாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இல்லை உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா, பேப்பரே பார்க்கலையா நீ காலம்புற? இல்லை நான் பேப்பரே பார்க்கல, பேப்பரே வாங்குறதில்லை. Indian bank has been nationalized along with other 13 banks. அதனால தான் அந்த வீட்டில் அப்படி இருந்தது ஒரு சிச்சுவேஷன். அந்த சமயத்தில் நான் போய் எப்படி அவர்கிட்ட எனக்கு இந்தியன் பேங்க்கில் வேலை போட்டுக்கொண்டு கேட்குறது போச்சு. சரி நினச்சுட்ட ஒரு ப்ராவர்ப் தான் நினைவுக்கு வந்தது, விடியா மூஞ்சி வேலைக்கு போனால் வேலையும் கிடைக்காது, வேலை கிடைச்சா கூலியும் கிடைக்காதுன்னு. விடலை, அதெல்லாம் என்ன கெட்டு போச்சு. அதே தான் பிரின்சிபல் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். பிரின்சிபல் போய் கேட்டேன், அதான் இருக்கட்டேன்ப்பா, அதான் சொல்லியிருக்கல அண்ணா, எம்ஏக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேரட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம். நல்ல வேலையாக எம்ஏக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டான் அந்த வருஷம். யூஸ்வலாக 1-2 பேர் சேருவா, அதுவே கஷ்டம். அந்த வருஷம் 4 பேர் சேர்ந்தாங்க. சரி அப்புறம் பிரின்சிபால்கிட்ட போய், சார் அட்மிஷன் கமிட்டியில் இல்லாமல் இருந்தேன் நான், எல்லாம் கேட்டாக்கா எது கேட்டாலும் பண்ணிட்டு. சார் எம்ஏக்கு 4 பேர். பிரின்சிபால என்ன 4 பேர் சேர்ந்துட்டாளா, எனக்கே தெரியாது அப்படின்னாரு. சார் நீங்கள் தான் கையெழுத்து போட்டு கேள்வி அப்ளிகேஷன் அட்மிஷன் கார்டு. சரி ஒரு வழியாக 21 ஜூலை 1969 வந்து விவேகானந்தா காலேஜில் எங்கள் லெக்சரராக ப்ரொமோட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. 21 ஜூலை 1969 பல பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். என்ன விசேஷம்னு கேட்டாங்கனாக்கா, அன்றைக்கி தான் ஆம்ஸ்ட்ராங், லூயி ஆம்ஸ்ட்ராங் வாஸ் வாக்கிங் ஆன் த மூன். ஐ வாஸ் வாக்கிங் ஆன் த காரிடோர்ஸ் ஆஃப் விவேகானந்தா காலேஜ் as a lecturer in Sanskrit. இதுக்கு நடுவில் 2-3 காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸாக இருந்தேன். ஒன்று வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர், இன்னொன்று வந்து ஐஓபியில் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். பை சான்ஸ் 2மே கிடச்சிது, 2லேயுமே சேரல. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வருத்தப்பட்டேன், என்னடா ஐஓபியில் சேர்ந்துருந்தா கிளர்க்குகளுக்கெல்லாம் நல்ல சம்பளம். அப்போல்லாம் எங்களுக்கு விவேகானந்த காலத்தில் 25 ரூபா 7 இன்க்ரிமெண்ட்டை தவிர வேறு எதுவுமே கிடைக்கல. ஒரு 8 வருஷம் கவர்மெண்ட் பாலிசியெல்லாம் அப்படி இருந்தது. சேலரி ரிவிஷன்லாம் ஒன்றுமே நடக்கலை. அடடா பேங்க்கில் சேர்ந்துருந்துருக்கலாமே ஒரு சமயம் தோணும், இன்னொரு சமயம் அதெல்லாம் என்ன கெட்டு போச்சு, இதுலையே கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்புறம் சில வருஷம் கழிச்சு சரி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோன்னாக்கா ஒரு நல்ல இது இருக்கும், நமக்கும் ஒரு நல்ல இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா விவேகானந்தா காலேஜில் அப்போ யாரும் டாக்டரேட் வாங்கினவா யாரும் கிடையாது கைடு பண்ணுறதுக்கு. ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களுக்கு இந்த ப்ரீ யூனிவர்சிட்டிலலாம் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் வந்தது. அதனால் டாக்டர் எம் நரசிம்மாச்சாரி, டாக்டர் ராகவன் அவரோட ப்ரைம் டிசைபிள் டாக்டர் எம் நரசிம்மாச்சாரி அப்பாயிண்ட் பண்ணார். ஸோ ஒரு பிஹெச்டி கைடு கிடச்சாச்சு. அது மட்டும் போகாது, அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து ரிசர்ச் சென்டராக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும், ஏகப்பட்ட ஃபார்மாலிட்டிஸ்.
எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணோம். முன்னே ஒரு சமயம் திடீர்னு இது வந்துடுது. விவேகானந்தா காலேஜ் Sanskrit department has been recognized as a research center. I was the first candidate to register under Dr. Narasimhachari. ஒர்க் பண்ணேன். என்ன டாபிக் எடுத்துக்கலான்னு யோசனை பண்ணப்போ அவரும் நானும் கன்சல்ட் உனக்கு என்னது எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டப்போ எனக்கு என் 7th ஸ்டாண்டர்டு எங்கள் டீச்சர் லக்ஷ்மி டீச்சர்னு ஒரு டீச்சர் சொன்னேன். அந்த டீச்சரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏதோ ஒன்று மனசில் ஓடிட்டே இருந்தது. பல்லவ அவர் ரூல் அதை பற்றியெல்லாம் அவர் பேசிட்டு மகேந்திரவர்ம பல்லவ வாஸ் அ கிரேட் கிங் அண்ட் யூ வாஸ் ஆல்சோ எ கிரேட் ஆத்தர். ஹீ ரோட் எ ஒர்க் கால்டு மத்த விலாச பிரஹசன. ஸோ இது என்னவோ இந்த மத்த விலாச பிரஹசனாங்கிறது எங்கேயோ ஓடின்னு இருந்திருக்கு மனசில். அதனால் என்ன டாபிக்னு சார் பிரஹசனா இன் சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டோமா சரின்னு சொன்னார். ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணி லெக்சரர்ஷிப் பார்ட் டைம் ரிசர்ச் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொஃபஸர் ராஜகோபாலன், ப்ரொஃபஸர் விஸ்வநாதன் சார் 2 பேரும் எனக்கு ரொம்ப சீனியர், எனக்கு டீச்சராக இருந்தோம். டெய்லி அவள் 2 பேரும் வந்து என்ன பெஸ்டர் பண்ணுவாள். ராமரத்னம் உனக்கு எப்போ கல்யாணம், உனக்கு எப்போ கல்யாணம் அப்படி. எப்படியோ ஒரு வழியாக 1977 கல்யாணம் நடந்தது. நான் இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு என்னுடைய தர்ம பத்னியும் ஓரளவுக்கு காரணம். ஏன்னு கேட்டேன்னா என் கல்யாணம் ஆன புதுசில் ஷி வாஸ் எம்எஸ்சி பிஎட், நான் வந்து வெறும் எம்ஏ தான். அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். கொஞ்சம் அவள் சொல்லலை என்ன உங்க நீங்கள் எம்ஏ தானேன்னு ஒரு நாள் கூட சொன்னது கிடையாது. இருந்தாலும் என் மனசில் ஒரு டபுள் டிகிரி எம்எஸ்சி பிஎட் என்னமோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். அந்த காலத்தில் எம்ஏவோட எம்எஸ்சி வசத்தின்னு விட்டு சரி அதுக்காகவே உழைச்சி பிஹெச்டி வாங்கினேன். சரி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இருந்தாலும் எம்எஸ்சி இல்லையே, அதனால் பல வருஷங்கள் கழிச்சு எம்எஸ்சி சைக்காலஜின்னுட்டு ஒரு இந்த கோர்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் நடத்தி நான் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு எம்எஸ்சி வாங்கினேன். பிஎட் இல்லையே, சரி பிஎட்டும் அதுக்கும் அப்போ வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்தது. அதாவது டீச்சர்ஸ் கேன் என்ரோல் ஆஸ் ப்ரைவேட் கேண்டிடேட். ஸோ ப்ரைவேட் கேண்டிடேட்டாக சேர்ந்து பிஎட் வாங்கினேன். அவங்களும் அதே மாதிரி சும்மா இருக்கலை. ரிட்டையர் ஆன உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டோன்னு கேட்டால் எம்ஏ சான்ஸ்கிரிட் படியே ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னேன். ஸோ எங்கள் 2 பேருக்குள்ள ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன் இந்த மாதிரி. இதுக்கு நடுவில் 1987 அதுக்கப்புறம் வந்து விவேகானந்தா காலேஜில் ஹெச்ஓடியாக ஒரு பொசிஷன் கிடச்சிது. 17 இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் 2004 வரைக்கும் ஐ ஹேட் தி குட் ஃபார்ச்சூன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆஸ் த ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட். என்னோட ரிஜியூமில் வேறு ஒன்றும் பெருசாக பண்ணாட்டா கூட சான்ஸ்கிரிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 3 டீச்சர்ஸ் வந்து 3 பேர் 4 மேலே இருந்ததில்லை. நான் இருந்தப்போ 9 டீச்சர்ஸ் 9 டீச்சர்ஸ் வந்தேன். அதில் ஜூனியர் மோஸ்ட் யாருன்னாக்கா டாக்டர் முத்து. அதுக்கு அப்புறமா பிரசாந்த் ஜாயின் பண்ணார் இல்லை? ஆமாம் இல்லை நீ முன்னாடி முத்துக்கு முன்னாடி ஆமாம் முத்து தான் யங்கஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அப்போ 9 பேர் ஒர்க் பண்ணோம். நெவர் ஹர்ட். மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பொறாமையோடு பார்ப்பேன். ஏன்னா உங்களது மட்டும் 9 பேர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுமாராக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மி, டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி வேணும்னு டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட டீச்சர்ஸ் ஜாஸ்தி இப்படியெல்லாம் பரவலி கிளப்பி விடுவாங்க. இதெல்லாம் தாங்கிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டை நடத்திட்டு இருந்தோம். எல்லாம் ஒரே பிரின்சிபல் தான். இதனால் என்ன கெட்டு போச்சுங்கிற இதில் இந்த விவேகானந்தா காலேஜ் இருந்தப்போ பல ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். அலுமினி அசோசியேஷன் இருக்கும், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்னு இருக்கும், ப்ரொஃபஸர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ரிலிஜன்ட்டு என்ன போட்டிருந்தா. இந்த மாதிரி எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் சொன்னாலும் பிரின்சிபால் கூப்பிட்டு சொன்னார்னா நான் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன். பல பேர் பட்டும்படாமல் என்னோடய வேலை கிளாஸுக்கு வர வேண்டியது டீச் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோ, அதுக்கு மேலே நான் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்பா. நான் வந்து எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லலை, எது கொடுத்தாலும் அதை எடுத்துப்பேன். இதனால் ஏதாவது பெனிஃபிட் வருமா அதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்குறேன். தயவு செஞ்சு ஒரு காலத்தில் ஒரு வேகன்சி பிரின்சிபல்ஷிப் வேகன்சி வந்தப்போ வெறும் சீனியாரிட்டி மட்டும் கிடையாது, மெரிட் அண்ட் எபிலிட்டி. ஸோ ஒரு 5-6 பேர் ஒரு 7-8 பேர் அப்ளை பண்ணோம். ஒரு 5 பேர் என்னை விட சீனியர். இருந்தாலும் மெரிட் அண்ட் எபிலிட்டிங்கிற ஒரு இதில் எங்கள் செக்ரட்டரியாக இருந்த சுவாமிஜி வந்து அடியை என்னை செலக்ட் பண்ணால் பிரின்சிபல்ஷிப்பை 2000.
2004 வரைக்கும் அதில் விவேகானந்தா காலேஜில் பிரின்சிபலாக இருந்தேன், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி என்னோடய பாக்கியம். இங்கெல்லாம் அடிக்கடி வந்து எல்லார்டையும் பேசுறதுக்கெல்லாம் நிறையா சான்ஸ்லாம் இருந்தது. ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் விவேகானந்தா காலேஜில் பிரின்சிபலாக இருந்தால் எங்கேயுமே கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும். செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் எல்லாம் இருந்து டிஎஸ் நாராயணசாமி காலேஜ்னு அதில் கிடச்சிது. அதில் ஒரு 2 இயர்ஸ் இருந்தேன். அப்புறம் ஆல்ஃபா காலேஜ்னு ஒன்று ஸ்டில் இருக்குது. அதில் டிஎஸ் நாராயணசாமி காலேஜ் ஃபார் சம் ரீசன் நம்ம மூடிட்டா இப்போ. அந்த ஆல்ஃபா காலேஜில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். ஆல்ஃப்ரெட்னு ஒருத்தர் இருந்தார், வைஸ் பிரின்சிபலாக. என்னை பிரின்சிபலாக போட்டார். வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன், ஐ மஸ்ட் சே, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஜென்டில்மேன். நாமளாவது ஏதோ மீட்டிங் கீட்டிங் நடந்தால் ஏதோ டிஃபன் இருக்கும்போது ஷேர் பண்ணி, அவர் வந்து சாப்பிடவே மாட்டார் யாருக்கு எதிர்க்கும். அந்த மாதிரி சில பிரின்சிபல்ஸு வெரி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன், அட் த சேம் டைம் நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி, வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன். ஐ எம் பிஹோல்டன் டு ஹிம். இந்த ஆல்ஃப்ரெட் வந்து ஒரு சமயம் இந்த ஆல்ஃபா காலேஜில் என்ன சொன்னால், அடுத்த வருஷம் நாங்கள் வந்து கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டியாக கேட்க போகிறோம், அதனால் கிறிஸ்டியன் டீச்சர் தான் ஒருத்தரை போட்டு போகிறோம், அதனால் தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னா. சரி, அதனால் என்ன கேட்டு போச்சு, அதே ஐடியா தான். மீனவர் இந்த ஆல்ஃப்ரெட் அவருக்கு வந்து என் மேலே ஒரு அபிமானம். அவர் என்ன சொன்னார், டிஎன் சேஷன் ஃபார்மர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்காரு, he is in charge of an institution called Sri University in Odisha, but are you prepared to go to Odisha? அதனால் என்ன பரவாயில்ல. ஸோ ஆல்ஃப்ரெட் வந்து மிஸ்டர் ஸ்டேஷன் கிட்ட பேசி, அப்புறம் நான் மிஸ்டர் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணார். பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட பேசிட்டு உடனே ஃபோன் எடுத்து அங்கே ஸ்ரீ ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி, திஸ் கேண்டிடேட் வந்து he will join as வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அவர் ஸ்ரீ யூனிவர்சிட்டி. சரி, ஒரிசாக்கு போனேன். அங்கேயும் ஒரு 2 வருஷம் இருந்தேன். அப்போ அவளும் ஒரு நாள் 2 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு போச்சு, தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னா. இதுக்கு இது ஜகத்குரு கிருபாலு யூனிவர்சிட்டி, அது தெரிஞ்சவா யாரோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணா. நான் ஒன்று தான் சொன்னேன், ஜகத்குரு கிருபாலு யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு, என்ன இது. எனக்கு டெய்லி கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு வந்து இஷ்ட தேவத்தை. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லாமடிக்கு நான் எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன், எதுக்கும் போக மாட்டேன், எங்கேயும் பண்ண மாட்டேன். அப்படியா, சரி அப்பாயிண்டட்னு விட்டார். முகுந்தானந்தஜி அமெரிக்காவில் இருந்தார் அப்போ, அங்கேருந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ஆரம்பிச்சிட்டார். 2 நாள் அவர்கிட்ட பேசி 2வது நாள் அப்பாயின்மெண்ட். அப்புறம் அந்த பெரியவர் இருந்தார் கிருபாலுஜி மகாராஜ், அவர்கிட்ட கூட்டின்னு போனார். அவர் வந்ததுக்கப்புறம் போய் தர்ஷனெல்லாம் பண்ணேன். அவர் வந்து பகுத் காம் ஹை அப்போ கர்ணா பட வைக்க என்ன சொன்னார் ஹிந்தியில். அந்த மாதிரி அவரோட அனுகிரகத்தில் சில பொறுப்புகளெல்லாம் எடுத்துட்டு வைஸ் சான்சலர் முதல்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணால், தற்சமயம் வைஸ் பிரசிடெண்ட் சான்சலர் அப்படிங்கிற பதவியில் போட்டிருக்கா. பகவான் எத்தனை நாள் அங்கே இருக்க சொல்கிறாரோ இருப்பேன். எதுக்கு சொல்ல வரேன், நான் ஃபாலோ பண்ணது 2 பிரின்சிபல் தான். ஒன்று பகவத் சங்கல், பகவான் மேலே நம்பிக்கை. நான் சொன்ன மாதிரி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லாமடிக்கு ஏதாவது 4 மணிக்கு இங்கே 3 மணிக்கு ட்ரெயின் ஏறணும் கூட இன்னும் 2 மணி நேரம் முன்னாடியே எழுந்து 1 மணிக்கோ 2 மணிக்கோ எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எனக்கு தெரிஞ்ச பூஜை அதை பண்ணாமடிக்கு எங்கேயும் கிளம்பவே மாட்டேன். 2வது டைம் வந்து 1 நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒரு பிரின்சிபல் தானே டெவலப் ஆச்சு. எனக்கு அப்படி இருந்தாச்சுன்னு சொல்ல, எங்கள் தாத்தா அவளெல்லாம் பார்த்து எங்கள் தாத்தா அப்படித்தான் 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு எப்போ அவருக்கு தூக்கம் முழிப்பு வருதோ எழுந்து உட்காந்து அவர் படிச்சுட்டு இருப்பார். படித்து என்ன ஆகணும், டிகிரி வாங்கணுமா எங்கேயாவது, அதெல்லாம் கிடையாது, ஞானத்துக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி 1 நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு பிரின்சிபலையும் நான் லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன். அதனால தான் அவங்க முன்னாடி இப்போல்லாம் நிற்கிறேன். இப்போவும் இந்த யூடியூப் லெக்சர்ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸஸ் செமினார்ஸ் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி பயோடேட்டா டெவலப் பண்ணணும், அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்காக இதான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை சுருக்கமாக. இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பெரியவர்கள் முன்னிலையில் இந்த ஒரு அவார்டு எனக்கு கிடைச்சதுக்காக நான் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for sharing your
life experiences which would definitely inspire many of us. I request Dr. T.V. Vasudeva, Deputy Director of our institute, to propose a vote of thanks. Namaskar to all. Thank you very much, sir, for your excellent flashback, Simhavalokana, from Gopichettipalayam up to Odisha. And we were also traveling with you, in spite of so many hurdles and other things, sir. I'm so fortunate to have you for this occasion, sir, as a recipient of Kombur Ramabhadran Award. Because all through these consecutively 3 years, we have been honoring our professors respectively. Starting from Professor Venkobarao, then Vasudevan sir, and now here, another Vasudeva Iyengar, and now this time you are there, sir. And I take this opportunity to thank first our President, Dr. R.K. Raghavan sir, for presiding over this occasion and honoring our Professor, Dr. Ramaratnam. And then I thank Dr. M.D. Srinivas and M.S. Sriram sirs also, who have come here and who have graced this function by receiving the books, and I thank Dr. R.K. Raghavan sir for releasing the books, and I thank Dr. M.S. Sriram and M.D. Srinivas for accepting the books, and I also thank Dr. Mahadevan sir, and who has released his 10th book on Tirumular, and he has been working extensively on Tirumular, and he is interested in Appai Dikshita's works also. And I thank Dr. R. Mahadevan. I take this opportunity to thank the authors of the book also, which I am quite far away from the mathematics, mathematical astronomy, he said, and Grahaganita Siddhanta Shiromani, the authors, the Venkateshwara Pai and Dr. M.S. Sriram and Madam Dr. Sita Sundaraman, Madam. Sir, I would like to add some two more things. We won't forget your classes, sir. That especially on Natya Shastra, we were always remembering on that 6th chapter of Natya Shastra, with the same tone, you used to say, Purvaranga Vidim Shrutva, that same, we cannot forget that. And also that Vrittaratnakara, which you used to say, and I was telling Balasubramanian this morning, and you used to say, Bhajasa, Yarata, with all the ganas, classifying the Adiguru, Madhyaguru, and Antyaguru. Bhajasa and Yarata, we won't forget that. Ba being the Guru, Adiguru, and now we have the Adiguru here. As he said, that in spite of the Yoga Sutra, Kalanavachedad, he said Gurutvam is Kalanavachedam only. Purvesham Guru there, but Gurutvam is always there. So I take this opportunity to thank Dr. Ramaratnam for having come here and accepted this award. And I thank Dr. Mahadevan sir, Dr. R.K. Raghavan sir, Dr. Sita Sundaraman madam for translating that book. As I said, I'm quite away from that mathematics. And I thank the R.T. Chari, who has made this function grand success, because it's only because of his munificent donation that we have been able to honor so many illustrious professors, starting from Agnihotram Ramanujacharya. If you see that, in the same line also we have all our professors, Varavar Kalyananda Shastrigal, under whom we had classes also, and VSV Guruswami Shastrigal, K. Balasubramanian Shastrigal, Dr. Sampath, Savitri was also there, and Swaminatha Atreya, he was also there. He was also one of the recipients of this Kombur Ramabhadran Award. So this is quite heartening for me to say that all my teachers have been awarded. We can say this is something like a sopana for higher awards, which Balu used to say. In those days, the person who gets the Kombur Ramabhadran Award will soon get the presidential award also. It so happens, in most of the cases, it has fructified. So with the hope that you will also get more honors and more awards. So I thank everybody for this, who have attended this function. Thank you very much. Thank you, one and all.